Nakalagay medium, cotton blouse. Sukatin natin. Makinis to ah. Ang cute. Ayan, Hello Kitty. Cutie Pie. Mang Borha yung Cutie Pie. Yung light pink. Hello Kitty. Nakalagay dito medium, madam. Pero kaya to ng large. So, cotton to, madam. Pwede mo siyang ganyanin. Pwede mo siyang ibaba. Sa large, pwede siya nakaganyan. Okay, this one, madam, kasha ng medium to large. Pwedeng pwede. Pwede mo rin siyang medyo naka-off-she. Ang ganda ng quality niya. Yes, Stella. Yes, Stella. Yes, Stella, madam. Pwede rin siyang ganyan. Yes, Stella. Yes, Stella. Next. Another knitted cotton, madam. Sobrang kapal. Tinanggal yung pinakang brand, madam. Sukatin na lang natin. Nakalagay ay small. Hashtag na lang. Small, pero check natin sa medium. Makapal to, ah. Kasha. Small, medium. Ang ganda. Yes. Nice. Tela si Ma'am Yam Cleo. Small, medium. Makapal yan, madam, ha. Yes, nice. Small, medium. Yes, nice. Yes, nice. Small to medium. Forever 21, medium untag, super stretch. Ay, blouse to, madam. Hindi siya typical na t-shirt. Okay po, Ma'am Borha. Blouse siya, oh. Medium size. Cotton, madam. Yes, flower. Forever 21. Medium size, yes, flower. Cotton stretchable. Medium size, yes, flower. Yes, flower. Yes, flower. Next. Ha? Sa akin to, Lacoste, madam. Akin to, nakuha ko to sa atin. Kaya lang Lacoste to, Ma'am Borha. Next, mga madams. This one. See? Lucky brand. Large on tag. Ganda. Flower si Ma'am Julieta. Customer ko na si Ma'am Julieta. Customer na kita, Ma'am Julieta. Customer ko na ata. Hindi ako sure. Oo, customer ko na. Customer ko na pala. Okay. Okay po, Ma'am Julieta. Large size yan, madam. Oh. Ang ganda. Sino ba to? Lucky brand. Large size, Lucky brand. Yes, Lucky. Large size, yes, Lucky. Ang ganda rin yan. Large size, yes, Lucky.